මේ රටේ ජීවත් වෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඔයා එක කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒ ෆිල්ම් එක බලන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. මේ ජොබ් එක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ යමක් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඒකට ලස්සන sentence pattern එකක් ඉගෙන ගන්නයි දැන් අපි යන්නේ. sentence pattern එකේ structure එක තමයි there is no point in. There is no point in plus ඊට පස්සේ දාන්න ing verb එකක්. ක්‍රියාපදයක ing ස්වරූපය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. go නෙමෙයි going, eat නෙමෙයි eating, drink නෙමෙයි drinking වෙන්න ඕන. ඔයා එක්ක කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ කියන්නේ කොහොමද? There is no point in talking with you. Talk with you නෙමෙයි. There is no point in talking with you. ඔයා එක්ක කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. මේ රටේ ජීවත් වෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. මේ රටේ ජීවත් වෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. There is no point in living in this country. There is no point in living in this country. මේ රටේ ජීවත් වෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. මේ ෆිල්ම් එක බලන එකේ තේරුමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? ඔව්. There is no point in watching this film. There is no point in watching this film. මේ ජොබ් එක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? දැන් එහෙම කියන්න ඕන තරම් කට්ටිය කියනවනේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? මේ ජොබ් එක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. How to say that in English? There is no point in doing this job. There is no point in doing this job. මේක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. How to say that in English? Oh, there is no point in doing this. There is no point in doing this. මේක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. There is no point in living with you. There is no point in living with you. ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. මෙතන ලිඳක් හාරන එක තේරුමක් නැහැ. There is no point in digging a well here. There is no point in digging a well here. ඒකම ඔයාලට අහන්න පුළුවන් මොකක්ද මෙන්න මේකේ තේරුම? What is the point of? අහන්න පුළුවන්. What is the point of? What is the point of coming here? මෙහෙ එන එකේ තේරුම මොකක්ද? What is the point of coming here? ලංකාවේ ජීවත් වෙන එකේ තේරුම මොකක්ද? ප්‍රශ්නයක් විතර අහන්න පුළුවන්. What is the point of living in Sri Lanka? What is the point of living in Sri Lanka? එයා එක්ක කතා කරන එකේ තේරුම මොකක්ද? What is the point of talking with her? නැත්නම් him. What is the point of talking with her? එයාත් එක්ක කතා කරන එකේ තේරුම මොකක්ද? ඔය විදිහට question එකක් අහන්න what is the point of කියලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් තේරුමක් නැහැ, ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියන අදහස අපිට ගන්න පුළුවන් there is no point in වලින්. ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් there is no use in. There is no use in කියන pattern එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. There is no use in going there. එහි යන එකේ තේරුමක් නැහැ කියන අදහස ගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් it is useless to. It's useless to go there. එහි යන එකේ තේරුමක් නැහැ, ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. It's useless to talk with her. එයා එක කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. It is useless. එහෙම නැත්නම් it's useless to talk with her. ඇය එක කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. මේ විදිහට අපිට patterns කිහිපයක් භාවිත කරන්න පුළුවන් මේ යමක් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ කියලා කතා කරන්න. අපි අද කතා කරපු ප්‍රධාන sentence pattern එක තමයි there is no point in. ඒ වගේම තව අපි කතා කරා there is no use in. ඒ වගේම it is useless to blah blah blah. මෙන්න මේ sentence pattern එක කතා කරා. මේ patterns කොහොමද භාෂාවේ ප්‍රායෝගිකව භාවිත වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලින් චිත්‍රපට දෙබස් හරහා අපි බලමු. There's no point in blaming yourself, Will. 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 Look, there's no point in arguing about this. 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 There's no point in worrying now. 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 What's the point of going to Bender's locker? Beats me. What's the point of going to Bender's locker? Beats me. What's the point of going to Bender's locker? Beats me. What's the point of going to Bender's locker? Beats me. ඉතින් එහෙමනම් මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. like එකක් දාගෙන යන්න තාම කරන්න එපා.